Okay. Good afternoon. It's a specific session, first of all, after lunch, but the second with excellent presenters, especially two high-level experts from Europe in the field of structures. So, and also two chairmen, two friends. So it is a really special session, and I hope that all of us will enjoy this next few hours. So let's start. My colleague Vlastimir Radonjanin will start with the introduction of the first invited speaker. Thank you. Thank you, Goran. I'm really privileged to announce our first invited speaker in this session, and I will read a few data from his career. It is Marko Novarin. He is technical director at the CA and MA Zone in Freycinet International. He has accumulated over 30 years of experience in bridge design after getting his civil engineering master degree in 1990 at the University of Padua and bridge design master degree in 1992 at École de Paris, Paris Tech. He started his career in Jean Moulet International with his main activity being bridge design. His whole life is devoted to bridge design. From 2000 to 2001, he works in Purdue Construction with his main activity dealing bridge design and the construction methods. From 2002 to 2015, he continues with his career in FH Infrastructure. He lead as the head of the structural design department, working on complex bridge design projects. From 2016, he took his expertise in Freycinet International, where he continues to use his knowledge in bridge design. During his career, he has worked on many impressive design projects as follows, and here is a list of so many bridges. I will just mention that they are in Azerbaijan, in Paris Metro System, in Ho Chi Minh City, in Manila, Marcos Bridge, Dardanelli Motorway, Istanbul area, in Madagascar, in Martinique, a lot of bridges in France, including Millau Viaduct, Venice Commercial Port Bridge, etc., etc. He took more of the time of his presentation, so I jumped the names of the bridges, but you believe that it is really one of the leading engineers in Europe about bridge engineering. Mr. Marko, you will have 30 minutes for your presentations. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman, and ladies and gentlemen, I'm very pleased to be here among you to show how we deal with Eurocode 8 in order to design resilient bridges in seismic areas. My presentation is essentially split into 4 parts. In the first part, there will be one introduction and also some historical reminders. Then there will be a journey through the Eurocode 8. Then I will present some devices that Freycinet apply in order to get the resilience and the robustness that we look for the existing structures. And then the last part of my presentation will be about a case study that is very interesting because it shows how a design based on the Eurocode 8 can lead to get structures that are resilient. It means that they will last a long time, but also structures that comply with the today targets we have in order to limit the resources that are used for the construction
of the new buildings and the new bridges. And it is quite astonishing what we can do as structural engineers and architects. I think that there is a difference theoretically, but we do the same job, and an architect can be at the same time an engineer, as an engineer can work as an architect in a part of his activity. Okay, so first of all, some historical reminders, just to say that what is proposed by Eurocode 8 already exists. We should not be afraid by the new codes, because they are essentially based about what is a good bridge design. A good bridge design and also structural design have been applied for at least 3,000 or 4,000 years. And here I am pleased to show you two structures that I admire and that are still here after many, many earthquakes that hit them. The one is the Parthenon, of course, you know. The other one is the Hagia Sophia in Istanbul. And in both these structures, some basic concepts have been applied in order to get a structure that can withstand a very big earthquake. And finally, the recipe, I could say, is all the time the same. It is to dissipate energy. And to dissipate energy, in these two cases, what was applied, it was essentially friction, and then damping, and then plastification. For the Parthenon, the target to make it come to our time has been got by means of different layers, structural layers, that can develop friction and in that way isolate progressively the structure from the ground. Not only it was common in that time to build the columns with segments that are put one on the other and with an inner core of lead. And this is also one of the reasons why the Parthenon is still here, even after a big explosion during the wars between the Venetians and the Turks, because it was, I think, 300 or 400 years ago. But finally, there was a lot of powder there, big explosion, and the columns, the structure is still here. And that is strictly because it had the capacity to dissipate energy. And same thing for Hagia Sophia. Hagia Sophia, they have discovered in the last years that they used a special mortar that has high damping and the capability to avoid big cracks to appear. Also, the structure is not so stiff, as it could seem. So in that case, there is also finally some reduction of the stiffness that is effective to protect the building. And so some historical reminders. Today we are doing the same things, but there are codes. And also there are software, there are hardware, so that we can avoid many, many boring calculations that can be done by the computers. And in order to do that, we need a mathematical approach. So we have begun to study in a mathematical way this kind of problems or subjects roughly in the 70s and in the 60s and the 70s. As you can see, there are essentially two ways to approach the earthquake. The first way is to go directly with accelerometers. These are the acceleration, the time, so that is the signal of the earthquake. The other way is to write how the structure responds to the earthquake. And in order to do that, there are the spectrum that are created for different period, and that allow to understand according to the mode how much is the vibration mode, how much is the force that is taken by the structure. There are the seismic spectra, they are for 5% damping. And so, when you have the accelerometers, what we do, it is a time-dependent analysis. It is quite complicated, but it is feasible today since the 70s because of the computers that are currently used by engineers. And the other way is to go with the multimodal analysis, the seismic spectra. It is, I could say, a more funny way to go because it is a little bit more analytical and
finally, I think that the interest is bigger, even if you have a big power in terms of calculation, we can go with the accelerograms, that is somehow the actual tendencies, but the problem is it does not help so much to understand how the structure behave, unless you have done some endemic calculation before. So, for the semi-spectrum, they are defined for a damping. The damping is 5%, is roughly the one of the reinforced concrete structure, and there is a coefficient to change the spectrum according to the specific damping of each material. So the damping says how many energy is dissipated at each cycle, vibration. And that is another thing that is of huge importance. It is what found about 50 years ago an engineer in the States, and he did some tests about how the simple degree of freedom system works with a given behavior law, and he found that it was incredible. I said it is something like the fact that the speed of the light is the same, but it is like that. So no matter if the structure is elastic or if there is a part of the movement that is with plasticity, but at the end the displacement for the period that are the most common for the civil structure, the displacement is the same. So that is a great idea, a great founding, I could say, because it shows that we can have structure that withstand the earthquake without being all the time in the elastic field. We can work with a part of the structure in plasticity. We just need to pay attention to the second order effect, but finally the structure do not fail, and the displacement is the same as if the structure remains elastic. So here is what I said before, how we can correct the spectrum according to the damping, if it is not 5%. And here it is what we see when we consider how the forces, acceleration, change according to the period, according to the damping. When the period increases, it means that the acceleration decreases. So it is a way to reduce the forces applied to the structure under the earthquake. And when the damping increases, also the force decreases. But the advantage that in case we work with the damping, the displacement do not increase. And the other system is to go with Newmark. I mean, we're going to go with plasticity. So there's the three ways we have to reduce the force applied to the structure by the earthquake. Okay. So that says what could be the anti-seismic strategy. And the big question is how much we can decrease the seismic force. So with the period, we can go about 2 times. With the damping, 2 to 3 times. And we introduce in the plasticity hinges roughly 2 to 3 times, because finally what we can get depends on the ductility of the materials. And normally we cannot go more than 7, for instance, for steel, but considering that there are some security coefficients and so on, what we can get after the Eurocode applied is to decrease by 2 to 3 times the force due to plastic hinges. It depends also on the type of structure, but finally. So it is very interesting that because we can apply 2 strategies together, for instance, A to B or A plus C. So it means that if you say that finally it is not necessary to go with an elastic design of the structure, we can decrease by 4 to 6 times the seismic forces. It means that when seismic forces are very huge, that is the way to go, because it means that we will use less materials and the structure will be less costly. Okay, and so under A plus B and A plus C, A, I remember, is the increasing of the period. So A plus B, it means A plus the other one is the damping. We can protect the structure without damages.
just increasing these parameters. Whereas if we go with A plus C, in that case there is plasticity. It means that there is a part of the structure that has been somehow damaged, less, more or less. So that is a visualization of what I said. That is the seismic energy. So there is a way to go with damping end period. It means that the structure remains elastic and that a part of the energy dissipated via the seismic devices. And this one is what happens when we go with plastic hinges, plasticity, mainly where there are bending moments. It means that part of the energy is dissipated by the plastic hinges with some damages to the structure. So let's go to how we work in detail when we do a calculation according to Eurocode. So in that case, this is the seismic spectrum. The force depends on the period, as we have seen. Of course, the mass of the structure. And then it depends also on the peak ground acceleration. It is a characteristic of a site. Then there are geotechniques, if there is clay or sand or what else. The site configuration, of course, also. The importance of the structure, it is a railway, it is a small road, and the return period, because the shorter the return period, the lower the earthquake. And there is a very important parameter that is Q, that is Newmark, that is the plastification that we can tolerate. And normally it is, if I remember well, it can go from 1, of course, to about 5 or 6, but in many situations we are about 2 to 3. And when it is 3, it means that we can tolerate some plastic displacement. And of course, the lower the plastic displacement, the lower the damage. And so according to the Eurocode, when Q is more than 1.5, you must be careful, because there is energy dissipation somewhere. It means that you need to protect the sections that are plastified. And for instance, in the reinforced concrete structure, you need to put a confinement to avoid the concrete to be under excessive compression stresses, and also to avoid the rebars to have a buckling problem. And the other reason why we put the confinement rebars, it is that we need to have high security where the plasticity cannot appear. It means against the shear forces. When it is less than 1.5, it is not necessary to do big things. Only thing very important is to apply the Eurocode 2. I mean that most of the structure that have been designed accordingly to the Eurocodes or to the codes of the reinforced concrete, they withstand, because finally it is already a good step to apply correctly the existing codes without considering the earthquakes. So, in the other way, as I said, it is accelerometers. It is quite easy. It is done by the software. And the other way we can test, we calculate the response of the structure under the earthquake, is to go with the pushover. It is quite simple. It is applied mainly to existing structures. It means that we apply a force. There are some hinges that appear progressively, and you modify progressively the response spectrum to see if there is a point where the two diagrams intersect. If there is, it means that there is a configuration that it is in equilibrium. It is quite long because you must update progressively the spectrum according to the energy dissipated during the application of the pushover. So now let's go to what we can propose in order to isolate the structure, not using the plastic hinges, meaning some damages, but just with special devices. Mainly there are 5, but of course there are many others that can be designed by the designer, but the problem is that they are not tested. So the reason why there are these special devices, there are supplied by Freyssinet,
or other companies, it is that they have been tested and we know perfectly how they work. So it is, they are bearings, high damping rubber bearings, low rubber bearings, pendulum system bearings, and there are other devices that are connected to the deck. And in this case, I speak about bridge, but we could go with this system also for the buildings. There are free dampers and pressed damping system, PDS. Okay. This is how they work. Mainly they are made, so you can see that there is that figure that is a kind of ellipse, and that one is a parallelogram, but it says how many energy is dissipated at this cycle. And there is also a stiffness, you can see, because there is a movement like that, I could say. And it means that when we try to model, to create a model of this kind of device, what we do, we consider that there is a stiffness and that there is a ductility. So, for instance, if you consider a leader rubber bearing, there is the elasticity of the elastomer giving the spring, the rubber, and the damping is given by the lead, the ductility of the lead, because there is a core made of a lead, as in the Parthenon. It is probably not the same thing, but the idea is the same. And we can look to other systems. These are not bearings, fluid dampers. That is a perfect dissipation, perfect how can I say, ductility, and the other one is a PDS that has a spring so that the device moves only after a force is got. It is used to create a fixed point. Okay, and so that is how we can choose. There is a matrix, and as you can imagine, according to the type, the force of the earthquake, we go to biggest devices. We could also use 10 HDRD instead of 1 FD, but the problem is in many cases there is no place to put all these devices and the cost is more. So when the earthquake is very, very hard, we can go with the fluid dumps and the isolators. So when we go to the industrial production of these devices, we apply the Eurocode 8 for the design, and we apply the Euronorm 15129 in order to provide devices that are tested and that work as it is expected they do. So when we apply these two codes, we can also say that the device is CE marked, means that the resistance is tested, that also the duration, the lasting, can be guaranteed, and that there will be less or no maintenance in time in order to make them be operational for a long time. So these are the details, the object. This is an HDRD. That is what you see. That is the behavior law. We can go with the others. This is roughly the same, but with a lead core. This one is a pendulum system, and there is a surface with friction, like for the Parthenon, and there is also a stiffness given by the radius and the fact that if you apply a force to the pendulum, it reacts. It wants to come back, like a spring. And these are the fluid dampers. You can see here that the force increases, as I said. That is a device 500 tons. You can see there how they are applied to the structure. Here it is a little bit more complicated because the velocity needs to be taken into account, because if the velocity is very low, the damping is very low too, and that is the PDS with the spring. Okay, so for the modeling, there are, as I said, two-way accelerograms. You put the behavior law into the software, and the other one is seismic spectrum.
It is iterative because you go with a given displacement, a given damping, a given force of the device. You put this into your multimodal model, then you need to check at the end that you find the displacement for which you have calculated the damping and the stiffness finally. And if it is not the case, you need to go on until you find that they converge. And that is good until you have a less than 30% decrease in the augmentation, or rather 30% of the damping. If it is more, you need to go with the time-dependent model. Okay? So now about the sustainability. So the anti-seismic design, I mean the one made with the devices, but also with the plastic hinges, provides high security, less quantity of construction material in the substructure, essentially. So it means that we need to check not only the superstructure, but the substructure to see how this anti-seismic design can be effective. Then longer lifetime, of course, and less money for maintenance and repair, because the structure can withstand the earthquake with minor damages. So in terms of cost, what we do a preliminary design in which we design the structure as being completely elastic, and then we do a design considering the earthquake. And in case we see that there is an overcost due to the earthquake for the elastic structure, we see if we can go with this anti-seismic design, meaning considering that the cost of the device is very low, 2-4% of the total, whereas the saving that you can find in the structure are 10-30% and even more if the reference elastic structure is not optimized. And for the sustainability, but what we consider is mainly production and installation. There are today some tools to go with the life cycle. We will apply them more and more in the future, but today it is very practical to go with the production installation. So the materials, concrete, steel, they have an amount of CO2 emissions depending on the energy that is used, on the recycling that you do, on the distance from the plant to the site. For instance, if the steelwork comes from China, you can imagine that it is mainly produced with coal, that there is a very long way for this steelwork to come to Europe. So it means a lot of CO2 coming from the shipping and so on. And it is very easy to understand what it means buying things far or produced with, I could say, bad energy. Because today there is a value. It is in Europe, you consider that 1 ton of CO2, considering what you need to do for the mitigation, it is about 100 euros. And this has the ratio in France. For concrete, every cubic meter is 0.3 tons of CO2, and 1 ton of steel is 1.5 tons of CO2. So you have just to multiply, and it is surprising what it means. So that is a new parameter. When you choose your structure, that is what you need to do. Not only to decrease the cost of the structure, but also for the community, because if there is a lot of CO2, that is a cost not only, but it is an additional cost because climate change. Okay, and so that is the last part of my presentation. It is a case study. It is a viaduct in Turkey that was built between 2017 and 2018, close to the very big international airport of Istanbul. So that is a structural and architectural alternative, and I want to say that we should try to avoid make too much the difference between architecture
and structural engineering, because for 2,000 years they were practiced by the same persons. We cannot say if Brunelleschi or if Bernini was an engineer or an architect. So finally, we are both. This is the structure, a quite long ILM, incremental launching method bridge, and the upper one is the reference structure made of precast beam. The design was made classical way in Turkey, in many other countries with the precast beams, very easy, simple to install and so on. But as you can see, with many piers, meaning that there were many foundation and piles. So finally, the original design probably was not very optimized in that case, because the earthquake is strong, not only, but also because the soil is not very good. Sorry, you have 5 minutes more. 5 minutes, okay. So it will be enough, I think. These are the two solutions proposed, precast beam, and that is a state-of-the-art ILM, as we designed in France since the 80s, I could say. So it is a section with all with the external PT. Not in that case. In that case, there is still some internal PT for the launching, but the continuity PT is external. And as the deck is precast in 2 times, the U first, then the top slab, that allow to optimize the cycle and so on. That is another history. By the way, this is the precast yard where the deck is cast. So that is the spectrum of the site, the one of the American codes. They are exactly same as the Euro codes. There are also some details that changes, and it is pleasant to see how things can change, but not so much. Roughly, we could go with the same code in the States and in Europe. Why not? These are the 2 earthquakes, one 1,000 for the structure, the other one return period, the other one 2,455. So it was quite huge, but not as huge as in Çanakkale, for instance, because we designed several bridges there, and I thought that the decks were able to fly, because we had 2.5 at the plateau, the gravity acceleration. And even it is not the worst. In Azerbaijan, it is even worse than that. It's incredible. But anyway, it was quite strong. So what we did for the longitudinal earthquake, the deck was connected to central tall piers, that is the spring, and for the damping, we put some LDs on the abutment. In the end, we got higher period and 30% damping, so we could reduce the force by 3 longitudinally. And transversally, we applied Newmark, I could say, so there were plastic hinges, and accordingly to the remarkable American code, we found that we could divide by 3.5 the bending moment, and so the foundation, because the moment of foundation comes from the legs from the walls of the pier. So that is the comparison of quantities. As you can see, it was astonishing how much we could save, 50%, even if there was a little bit more PT due to the spans that were 66 meters instead of 45 meters for the base design, with the main one of 80 meters for which we put a temporary pier. Okay? So the overall cost reduced by 40%. So the administration was happy, and the general contractor was happy too. In the end, for me, because at the time sustainability was not the main target, I calculated what it meant, this kind of optimization of concrete and steel, thanks to the devices and the anti-seismic design. I found at the end that it was 3 million euros, 50% of the material cost. It is incredible. I mean, we need to put this parameter in the design that we do from now on, really. And cost and safety. So the anti-seismic devices were not so expensive in comparison, and
the advantage that we were able to give a structure that is operational after the earthquake longitudinally perfectly, and transversely, yes, there were the plastic hinges, but finally we demonstrated that the retrofitting was very limited, mainly some spalling or things like that. And for the sustainability, even if with much less materials, the anti-seismic design increases the sustainability of the structure, as I said. And to end, this is CO2, that is the actual tendency, not only tendency, that is a need. So it is 50% of the structural cost less, but it is not just a cost, it is the environment that does not suffer because of this construction. That's all. And just one thing. So tomorrow there will be a visit to a remarkable bridge under construction here in Skopje, and I invite you to participate to this visit. It's very interesting because at the same time there are some devices like these, and also it is a remarkable bridge for the design and the extra-DOS cables that we put on the structure. Okay, that's all. Finished. Thank you, Mr. Novarim, for this excellent presentation. Precisely, journey through history of seismic analysis, anti-seismic strategies, devices, cost and sustainability. We have time for one or two questions from the audience. How complex is the maintenance of these anti-seismic devices, particularly the dampers? And do you expect that it will last, as the bridge lasts, let's say 100 years, or it will be needed to be replaced in one moment? Sorry? How complex is the maintenance of the dampers? And what is the design life of it? The design life is normally the duration of the structure, because the structure today, according to Eurocode, should last 100 years. Of course, we have not the capability to test today, in reality, if these devices will last 100 years. But it is same thing for the bridges. But our aim is to give, of course, very long-lasting structure, because, as you know, the return period of the earthquakes is not 10 years or 40 years. You need sometimes centuries to see the earthquake come back. So we do our best to give long-lasting devices. Of course, if the device is simple, it is easier. If the device is more complicated, those as the fluid dampers and so on, yes, it is maybe less easy, but it works. In any case, there are annual visits to the bridges, and if there is any matter, they can be seen when the visit is done. It is like a car somehow. Yes, the car is not designed to last 100 years, but these are very simple anyway devices with maybe 20 pieces, 20 different. So it is not an engine of a car. How complex is the maintenance and inspection? Does, for example, Fresine needs to do inspection and maintenance, or some local people from the local authorities can do it? But normally, what we do, we agree with the owner that if there is any problem during the annual inspection, we intervene even very far. Because what we do generally, if there are matters of that kind, we do the repair on site. It is not necessary to send back the device. But it happens quite rarely that there are
this kind of problems. For instance, if you consider an LRB, it is elastomeric bearing with some layer of steel, and in the middle there is a lead core. So that is like the Parthenon, if you want. If you go into the columns of the Parthenon, you can find the lead. It is still there. So the question was a good one at the time, too. What I want to say is that when there is a new code, we are afraid, I know, because I've changed three codes during my lifetime. But what I have seen is that each new code brings important things and allows to improve the design. That is great, I think. And moreover, we do things that are not completely new. We are just putting code things we did 2,000, 3,000 years ago. Okay, Okay, thank that's you. One applause for our invited. Oh, just a second, please. Just a second. Okay. The next invited speaker is Professor Peter Mark, who is a full professor for reinforced concrete structures at Ruhr University Bochum, Germany. He is involved in numerous basic and application-oriented cooperation projects, as well as structured cooperative research centers. Since 2018, he is coordinator of the priority program 2187, Adaptive Modularized Construction Using Flow Production Methods, and an initiator of the Worldwide Research Network Advance AEC since 2020. He is author of more than 300 scientific publications in the field of structural engineering and co-author of the book Optimization Aided Design Reinforced Concrete. He works as a consultant engineer and as an independent checking engineer for structural analysis. His research focuses on structural and conceptual optimization, lifetime-oriented design of structures, mechanized tunneling, smart strengthening and rehabilitation, fiber-reinforced concrete, and innovative design concepts. Professor Mark is honorary member of MASE, which is maybe most important today. And last but not least, Professor Mark is a friend of mine. I don't know for him, but for me it means a big privilege. Professor Mark is a big supporter of our faculty, of our country, and I think is one of the biggest and best ambassadors of Macedonia in Germany. Please. Mr. Chairman, thank you very much. Professor Markowski, you are very kind. And I don't know whether this is all true. Ladies and gentlemen, Dame i Gospoda, colleagues, my dear friends, it's a pleasure for me to come here. And first of all, let me say congratulations to the MASE team for organizing this event and preparing it in such a perfect way. Really incredible, fantastic event here in Skopje. So it's my pleasure to talk about sustainability. Sustainable concrete engineering, in my eyes, it's the task of civil engineering for the next years, for the next decades. And I want to show you our vision for new buildings and also for existing ones to keeping them under service. And first of all, let me acknowledge the work of those 5 gentlemen, PhD candidates. They did the work I will show you during their work. And the funding and the partners that are involved, research only works together and with partners.
I will structurize my talk in this triangle that you might know to structurize sustainability in a sense of preventing, reducing, reusing, recycling, recovering, and disposal. And I will to pick out two aspects. The first one is the reduction and the prevention in the sense of new structure. If you are looking for that, you have to completely exchange our building process, our production process, and this is what I want to show you for lean, modular flow production and the building that follows. Second issue is one for the existing structure where it often is necessary to strengthen them, and I will show you a method, and in my eyes it's a smart strengthening method. And the last but introductory first is to recognize. First of all, we have to talk and recognize what we are doing in civil engineering, so I will talk about the status quo for CO2 emission and resource consumption. Yeah, let me start with that. Civil engineering is responsible with building activities for about 25% worldwide of the CO2 emissions. You know that about 8% comes from the cement industry, so it's the key driver of CO2 emissions. And this is the curve of development of CO2 emissions. Right now we are about at 40 billion tons a year. And if you believe in the 1.5 degrees limit that we should keep, we have to change. And this is the descanning branch that you might see corresponding to the European Green Deal or other green deals. We are talking about disruption. We are talking about disruption, fully changing our systems if we want to follow this path. And it's, by the way, better to follow this 1.5 degree limit because the key reason is to provide food for mankind. This is maybe something you should remind. Okay, next issue is waste. And this is maybe not so obvious. 55% of waste in Germany, I know the numbers, is coming from civil engineering. So it's us that are producing those problems. It's not the neighbor with the with this SUV. And last aspect, resources. We consume about 90% worldwide of mineral compounds. 3.8 tons of each per capita tons lie on your head of concrete production. And maybe you look on those two pictures, you see sand dredging in America and the other one in China. You see a satellite picture from 1995, and this is the same region 18 years later. And in the corner you see the scale. We are talking about cubic kilometers of sand dredging that we are using. And to illustrate, if we put the amount of concrete that is used every year on the whole area of Macedonia, Macedonia would be covered by 0.5 meter of concrete every year. That's what we are talking about, and therefore our impact is so high. It's not because concrete is a bad material. The mass is so immense. And it will get worse. This is the population growth, and we expect 2 billion more people in the next 25 years. This is the population we had in 1930 on Earth. So in easy words, we must build in 25 years the infrastructure, the buildings of 1930. Otherwise, we'll really get to know what migration means. So this is our task, and this is the vicinity where we should work on. So my first issue is then, how can we change civil engineering into lean production and lean building? It's good to look over the fence to mechanical engineers. And let me start with this change path. If you start with the standard beam at the top, you can easily align them to the flow of forces, and then you can introduce high-performance materials, and
leave out all inaccuracies. We have deviations of the reinforcement and we add concrete covers. If you reduce this deviation, you can skip this additional cover. And easily you can keep bearing capacity and reduce all materials to 90%, not a reduction to, but by 90%. And if you look at the wordings, you need to go for prefabrication, quality assurance, and precision. So you have to move from the construction site to inside to the prefabrication. You change the whole process and the whole mounting and assembly. And this is also something I want to show you. Most building activities happen now in a dense network, replacing existing structures. And this is also a waste of materials. And traffic jams easily produce more CO2 in between a week, if they are serious, than all building materials do if you have a standard bridge. You can easily calculate for that. So you must overlook in a holistic way what you are doing there. So now come to the concept that we are following. The concept is to bring individual structures in a modular ways to serial production. So we start on the right with the structure and modularize it in small, similar, not equal, similar modules. Similar is sufficient. Then you can turn it, bring it back to an adaptive formworking, so serial production, mechanized reinforcing by robots, heat treatment, sensoring, and the sensoring then are used to place them according to the digital twin on the construction site with the geodetic referencing. And with the sensors, you can easily add then the structural health monitoring of the structure during the lifetime. And the key message of Industry 4.0 is individual serial production only works with complete digitalization. Okay, let me start with concrete light. How to bring concrete to a lighter structure. What we are using is optimization method, first of all in a standard way and then steer it. If you have a design space and you're looking for a most beneficial distribution of the material, you can use this topology optimization on the structural sense. So here a single girder, and what it might not surprise the outcome, what is most beneficial, this strut and tie system. You can also use it inside to look for the good position of reinforcements like in this corbel. And this is the outcome, a strut and tie system and the proposal of Leonhard from the 16th, so also nothing that should surprise you. Second step, you can steer it by weighted sensitivities, and to start with a uniform loaded single span girder and this arch-shaped bionically motivated structure. You can steer it, for example, in the material sense, so to compression or to tensile favor structures, and this works like this. So you end up with a compressive arch, or you end up with a hanging rope that is, of course, driven in the one or the other direction. And to give you a more practical example, this could be a bridge structure, neutrally driven. It looks like something like fifth or fourth. In the tensile direction, it gets a suspension bridge and compressive arch, so known structures. So let me give you some example. Let's start with a beam. This is a beam fully stressed in its center on the compressive and the tensile side, starting with 300 kilos of dead load. This is the rearrangement of the structure and two proposals. First, normal strength concrete as a strut and tie system, and the second, a hybrid with high strength material that has 17% of dead load compared to the initial one, and the same stiffness by a little bit more height. That's the way how it looks.
And if you look inside, you can easily see the reinforcement of the tensile struts. And that's how it failed. And this is interesting, maybe, if you see the distance keepers in the top compressive strut, they were of plastic. So each cross-section is now fully used, and plastic, working like a hole, is not suitable there. So you have no reserves in such structure. Every cross-section is really needed, every material is really needed. It's easy to replace by concrete. Okay, this is the second structure. This is the very light one. And what is important here to look at the nodes, where you have only pure aligned stresses to meet here the to meet the node, you might see the riffled profile here of the steel. That's how it failed. It failed ductilely, so there was no failure of the compressive strut by yielding of the lower flange. To get more into a modular sense, we tried it with these CSP substructures for solar fields. And this is the usual version of these mirrors or the substructures to make it with a very fine pattern of steel. We developed a modular structure and redesigned it by optimization techniques. And the shell has 6 meters aperture and 24 meters in length, and it has a thickness of 4 centimeters. And the device, it's rolling from left to right. Another example is these concentrating devices by heliostats on a point of a power tower. And you see now the lots of structures that you might produce in serial way. And this is the heliostat, unfortunately turned. The heliostat we reproduced in the laboratory, and the structure weighs 300 kilos for 8 meters in square of mirror area. Okay, this was the first step, coming to light structure, and now coming to the second step, how to industrialize modular production. And our vision is to produce in a flow direction. So flow production means you have a line of the single production devices. You go for about 1,000 pieces to have a large production a month, and the modules keep scalable by ensuring zero error demand, so meaning one mistake by about 10 million pieces. That's the demand from mechanical engineering we at least are aiming for. What are we researching? If you look for the process of stripping, setting the molds, reinforcing, concreting, we are looking for the curing. Curing and the process as it is too long. It does not fit in this sequence. So we introduce heat production, rapid heat production to shorten this process down to 2 minutes. And we also work 2 hours, not minutes, 2 hours. And also we work on accuracy, as it is important, I will show you. Okay, why is accuracy important? The smaller your pieces get, the more accurate they have to be. That's reasonable in a logical sense. But you must be aware of the size. We turn from centimeters to sub-millimeters. That is the size where you have to go to. If you have line-like modules, it is a line-like process. And if you have 2D modules, you also have introduce rotations. And then the rotation make things worse. You have to align before you rebuild the next module. Okay, now start on rapid heat treatment. We involved 80 degrees rapid heat treatment, and what you can see is that we achieved
the first strength after 2 hours. So 2 hours is enough for this high-strength concrete to achieve 15 MPa, up to 13 MPa. It is important then to introduce steel fibers, small micro steel fibers, because this harsh treatment, this temperature gradient, are otherwise harming the inner structure and producing lots of porosity that decreases after about 4 hours. And what is also positive, this rapid heat treatment works like a baking. It bakes out shrinkage and it bakes out the creep. And shrinkage and creep are reduced by a factor of 3 up to 5. And this is most important for the accuracy, as shrinkage you do not have in your hands, so you have to accept it as a tolerance combining the modules. Okay, now come to the last aspect, the assembly. How to assemble those modules as you have lots of them, and maybe think of a puzzle. If you want to assemble a puzzle and in advance you know where to place the puzzle, so it's boring puzzling maybe, but this is the idea of sensoric equipment, that you know in advance by your digital model where to exactly place your model and everything is arranged. Next step, how can you check the reliability of mounting and how can you improve it? Here we use honeycomb structures and Y-shaped modules to prove or to see how it works. And you see here that those modules perform lateral displacements, but also they make rotations if they have some inaccuracies in the geometric sense. So we tried it to mount them in rows with pure tolerances, and second, tolerance plus aligning each single module using the corresponding screw interconnections. And here you see what comes out, the failure probability of mounting. The first 3 rows are just tolerance acceptance interconnections by screws. And you see blue means you achieve a mounting, yellow there is almost no chance. You can mount 1 or 2 rows. Then the rotation is too bad that you will fail. And so the result is the right, where it turns into blue. You must place it, the single module. There must be a sufficient space of 1 or 2 millimeters. Then you align it, and then you go to the next step. This is the message we found out here in investigating the probability. Next step is not having one module type, but having certain construction kits, resolving such structures into modular walls, and having different sizes, different cross-sections, but still the same outer geometry. Then you can exchange corresponding to the bearing capacity and use construction kits. And the last step is assemble in a clever way. What does it mean, assemble in a clever way? You can take piece 1, piece 2, piece 3, or you rethink the process before you mount. If you have a too long module and you have the next too short, bring them together and you compensate the tolerances. And this is what is meant here with the tolerance compensation. You see a random assembly on the left with the red modules that are not mountable, and on the right you see the blue one. So they're exchanged, just the model is existing with their existing tolerances, and with a clever change you can mount the whole structure. Okay, this was my message for new structures, and I want to give you at least one small issue for existing one. Introducing a smart strengthening methods, we involved using the induction of temperature.
And this is what I want to show you. So what is the challenge for existing bridges, slabs, beams? It's often the case if live load increases that you want to strengthen them, using steel elements, using additional reinforcement, CFRP strip. The problem is that the dead load stays imposed, so the existing reinforcement bears the full dead load and the newly provided reinforcement is only active for live loads. So strains, additional load work on, they distribute corresponding to the stiffness, but the dead load is not transferred to the subsequent reinforcement. The only possibility is to pre-stress or to uplift the structure. And I want to show you, you can uplift or pre-stress with temperature. So, first of all, theoretically speaking, strain comes either from mechanics or from temperature. It's always a sum of both. And linear speaking, you can have it in a line to pre-stress if you constrain it, or you can have it sectionally speaking with the difference from top to bottom to have introduced curvatures. The methods are heating mats, water secureds, or you can use Peltier elements for heating or cooling. And now show you the prototype and the idea. We start with this two-span girder and the distribution of the dead loads that you see on the top. And we want to strengthen it at the support. And the idea is to introduce a temperature gradient. This is the second. Heating on top, cooling on the bottom, and you introduce continuity stresses and you reduce the bending moment to 0 for the strengthening state you see here. Then you're strengthening and you reduce or remove the temperature and uplift the bending. And then you have the strain in the initial reinforcement and also in the subsequent one. And this is quite a powerful method I wanted to show you. This is how it looks in the laboratory. And this is our right now working thermal pre-stressing, so only keeping the heating close in this area of the reinforcement to pre-stress it by 0.6 about per mil. We are thinking of reinforcement, not pre-stressing reinforcement, of pre-stressing. Okay, ladies and gentlemen, let me please conclude. I wanted to show you how central our subject is, civil engineering, to solve the problems of mankind in the next coming years. It's our responsibility and we have the lever arm to change something. So I can only motivate you for all in. All in for CO2 reduction and resource efficiency to keep the world living, worth living for our upcoming generations. Guidelines, at least, of course it's a single decision, but guidelines are long service lives, longer than 100 years, less materials, less interference, less traffic jams and quick assembly on site, no mistakes. Mistakes are the killer for all the effectivity on the construction site and before. And I did not talk anything about energy because in my eyes energy is not a problem, it's just a question of the source. If we had the right renewable source of energy, it's not a problem that a house consumes energy. So bring them together with renewable energy demands. I want to finish with this picture because I want to tell you why I'm confident. I'm confident because of the people, and therefore I want to show you these two. The lady, lots of you might know, this is Maria Doczewska, Master of Science and PhD candidate at the Institute of Professor Markowski and me.
She's one of the most clever PhD candidate I have ever worked with, and I want to tell you, this young generation, they overlook technologies, they overlook disciplines, and they overlook also borders of countries, and they will find a solution. I trust in them, and therefore I want to acknowledge her, and you will hear from her. The second, the gent, you will possibly not know. This is Professor Ben List. Professor Ben List is a chemist, and he works on catalytics. And he promised on non-metallic catalytics, and he promised to me that he will solve this problem of bringing CO2 back into C, so carbon plus O2, so inverting the exothermic reaction. And by the way, he's the right now Nobel Prize winner, and so he possibly has an idea what to do. And I was together with Mrs. Duchevska at his speech, and one sentence of him I have in mind, because he was researching on non-metallic catalysts, and everybody said to him, this does not make any sense. And he said, research, after this experience that obviously made sense, research must feel like you're alone, and must feel that nobody believes in you, so I can only motivate you. Let's try it like that. Maybe that's the vision for civil engineering also, to dare and to try the unsolvable. Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention. Thank you, Professor Mark. I was right with introduction, for sure. So, please, any question for Professor Dumova? Many inspiring presentation today. This one is in the right direction going up. So thank you for that. So I hope many of you have heard. Maybe the last sentence that you have shown us is already the answer to my question, but I still will ask you. So what is the reaction of the industry to all these new ideas? Because my feeling is that they are also struggling with everything that they will have to introduce in their everyday routine, combining this also with the skill that the professionals, not only engineers, but the people who will have to deal with these inspiring new things. So what is the first impression? And the other, how much can we introduce this in buildings? Because the examples you have shown to us are usually the structures with some inspiring geometry. But buildings is the biggest number of the structures. And these numbers that you have shared with us about the emission of and how our industry interfere in these green lines. So what is your feeling, first of all, with industry and their reaction to all of this? Yeah, thank you for your question. Industry, of course, they have to fulfill jobs. They have to fulfill a bridge. And the problem in my eyes is not the industry, it's coming before, it's the authorities. The authorities must allow free thinking and free designing of the bridges, and also must dare that the tender are not evaluated by money, but by CO2. And we are on the way. Because if you evaluate by CO2, the structure fully looks different. It's a different story after that, but we have to learn. As mankind, we will pay. We will pay, but not today for this. So in my eyes, industry is innovative and ready, and we must give them the free space that they can, let's say, turn out this innovation. And if the CO2 price is 1,000 euro a ton,
then our structures will change. You will sure see. Second question, is it applicable for standard procedures? The most material-consuming elements are those with bending. Bending and shear are the catastrophe of material use, and strut and tie is the best one. So standard high-rise buildings are full of bending, especially the slabs. If you think of hollow core slabs, if you think of resolving these slabs, a standard concrete slab needs about 10 to 15% of its material for bearing capacity. So this is a perfect example. It perfectly works for buildings. That's exactly the right place to use it. Thank you. So regarding the time, I will propose to finish with this your presentation. Just 1 minute to give to our president of MASE. Thank you very much, Professor Mark. We are continuing. We are entering in the time for sponsors. First one is silver sponsor Strabag. Почитувани присутни, пред себе сакал да ви се заблагодарам за вашето присуство на оваа наша техничко-комерцијална презентација на нашата компанија Strabag, која што всушност представува и сребрен спонзор на ова 20-то поред интернационално издание на симпозиумот на градежни конструктори. Јас сум Маријан Штрков, дипломиран градежен инженер, кој што моментално работам како одговорен раководител на техничкиот оддел за техничка припрема за конструкции при имплементација на проектот Експресен пат Градско Дреново. Во следните неколку минути ќе се обидам накратко само да ви прикажам која е она цел кон која што нашата компанија Strabag всушност се стреми во своето работење и накратко да ви презентирам на кои проекти всушност сме работеле или се уште ден денес работиме. Особено ми е драго затоа што нашата презентација всушност следи после презентацијата на професорот Марк, како и дискусијата помеѓу професорката Думова и професорот Марк, затоа што токму онаа цел која што ја има зацртано нашата компанија всушност е да биде лидер во Европа што се однесува до тоа да изведуваме и работиме на токму одржливи конструкции во градежништвото, односно на sustainability. Моментално слободно можам да кажам дека нашата компанија представува водечки, ајде да кажеме, лидер во нашиот регион, особено во нашата држава, кога станува збор токму за она иновација во градежништвото, како и користење на најразлични најнови модерни технологии во градежништвото, не само во процесот на изведбата, туку и во процесот на планирањето, лин планирањето, бим следењето на проектите, токму се со цел да станеме, како што кажав, еден од оние водечки компании во Европа кои што работат на одржливи конструкции. Нашата компанија пред се, како што знаете, представува генерално изведувачка компанија, меѓутоа работи и во останатите делови во животот, да кажеме, на една градба, од проектирањето, планирањето, изведбата секако, па и останатите фази од градбите. Всушност представува генерално изведувачка компанија која што е присутна насекаде во светот, главно европски концентрирана, меѓутоа моментално работиме во повеќе од 50 земји во светот, со некаде 79.000 вработени, и тоа во сите сфери на градежништвото, од транспортната инфраструктура преку високоградбата, мостоградбата, железничката инфраструктура и незиното градење и така натаму.
како што кажав, она главна цел кон која што се стремиме пред се со користење на најновите технологии, иновации, дигитализација, планирање, оптимизација е се со цел свесни дека градежништвото е индустрија која што може би учествува најмногу во тој дел, за жал негативно врз животната средина. Свесни сме дека можеме доста да направиме во тој поглед, затоа што сме одговорни пред се за нас луѓето, а со самото тоа и за средината во која што живееме, така што имаме некоја генерална стратегија на генерално ниво, која што понатаму ја спроведуваме на сите градилишта и се обидуваме, може би со ситни, навидум незначајни активности, сепак учествуваме во тој процес на одржливост на самите градби, кој што треба да следи во следниот период. Секако свесни сме дека тоа не е на краток период, туку мора да биде на доста подолг период. Така што свесни сме за ваквиот проблем и тоа е наша стратегија кон која што се стремиме. На овие простори сме присутни некаде од 2002 година, станува збор за Балканскиот полуостров. Во Македонија сме од 2006 година, каде што пред се моментално уствари работиме со некаде околу 200 вработени. Накратко, во следните слайдови само ќе презентирам некои од позначајните проекти во овој регион, особено во Србија и во Црна Гора. Она што е најзначено, да кажем, во процесот на изградба на нискоградбата, високоградбата. Особено сме горди моментално на работата на нашата компанија во Белград, посебно на еден од најпознатите проекти Белград Waterfront и така натаму, како и во најразлични проекти во Црна Гора, каде што имаме учествувано во голем дел од изведбата на објектите од високоградба покрај Црногорската ривиера, како и во доста тешките предели, да кажеме, во Црна Гора при изведба на патната инфраструктура. Не би навлегувал подетално во секој од проектите, доколку некој е заинтересиран, слободно може да дојде на штандот кој што го имаме во фоајето, чисто да види на какви проекти се уште или досега сме работеле или работиме. Она што за нас може би е најзначајно во моментот, бидејќи сме овде во нашата земја, всушност се проектите на кои што сме работеле и денес работиме во нашата земја. Значи, како што кажав, работиме во сите сфери на градежништвото, од високоградбата. Како најпознати проекти можеме да ги спомнеме трговскиот центар Соравија, жвичарницата на Водно, ентериерот на Стариот театар во Скопје, како и Македонската филхармонија. Додека од нискоградба можем слободно да кажам дека најпрво започнавме со некои реконструкции и одржување на некои од патните правци, но исто така како едни од најзначајните проекти на кои што учествувавме досега и можеби едни од најголемите проекти, тоа е изведбата на експресниот пат Штип-Радовиш, кој што всушност представува можеби и единствен проект до сега кој што е завршен пред рокот подпишан со инвеститорот, кога станува збор за објекти за кои што инвеститор се јавува државата, а моментално работиме на 3 активни проекти во нашата земја, повторно од нискоградбата. Работиме на 2 експресни патишта, кои што всушност представуваат експресните патишта Длабочица-Чатал, како и Градско Дреново, и на уште еден проект кој што е од всушност нискоградба, односно железничката инфраструктура, завршување на рехабилитација до завршување на железничкиот правец Куманово-Белјаковце. Значи, она со што можеме да кажеме и да се пофалиме во еден случај, всушност е нашата особена работа во мостоградбата, за која што можем слободно да кажам дека за овие 2 веќе завршено комплетни проекти, како и овие 3 кои што денес ги работиме, имаме изведено дури околу 75 мостовски конструкции, што мостови, што виадукти, што надпатници, подпатници.
на траса која што всушност некаде, ако ги собереме, излегува околу 100 километри. И тоа во услови кои што ни налагаат најразлични предизвици, така што како едни од најпознатите објекти на кои што би можеле да ги издвоиме во текот на овие неколку проекти се мостот на река Балталиска како дел од експресниот пат Штип-Радовиш, исто и мостот на Брегалница. Сега го завршивме виадуктот Јабучки дол како дел од експресниот пат Длабочица-Чатал и моментално работиме на можеби еден од најпредизвикувачките објекти во нашата земја. Тоа е виадуктот Камен дол како дел од експресниот пат Градско Дреново, каде што работиме на исклучително голема висина на некаде околу 40 на метри со технологија на изведба која што е малку, како што кажав, предизвикувачка за овој терен, со особен акцент на безбедноста и здравието при работа, кон која што исто така нашата компанија се стреми. Освен овие, значи малку подетално што се однесува до овие инфраструктурни објекти, можам да кажам дека особено сме специализирани во процесот на изведба, како и на монтажа на мостовски носачи, кои што всушност се армирано-бетонски или преднапрегнати носачи, и во текот на овие два завршени проекти и три кои што се активни, имаме всушност изведено и монтирано 463 главни, да кажеме, преднапрегнати или армирано-бетонски носачи. Токму ваквите цифри или бројки, кои што навидум можеби и не се големи или мали, сепак е релативно кога станува збор за број, можам да кажам дека значи во тие 102 километри, околу 75 инфраструктурни објекти, 463 носачи ги имаме завршено во релативно, да кажеме, некој краток период, и сето тоа главно се базира токму на таа технологија, иновација, организација, лин методи на планирање, се со цел да дојдеме токму до таа одржливост на конструкциите кон која што се стремиме, односно да го скратиме периодот на кој што работиме, се со цел да бидеме одговорни кон да бидеме одговорни кон нас и кон нашата планета. Така што можам слободно да кажам дека нашата компанија не само што работи на отпорни конструкции, кои што всушност е тема на овој наш симпозиум, исто така работи и на одржливи конструкции, за кои што, како што кажа и професорот, е иднината на градежништвото и секој од нас треба да се стреми кон тоа. Ви благодарам. Нашиот следен спонзор, Силвер спонзор, е Градежниот институт Македонија, ГИМ. Додека се појава ДО, само да кажам кратко, ништо во животот не е случајно. Јас пред доста години, пред да се преселам за Нови Сад на универзитетот, завршив овде Градежен, па малце работев во Пелагонија 1 година и 3 многу убави години во Градежен институт Македонија, на испитување санација на мости у Либија, у Црна Гора, низ онака кратко, али сладко. И сега после толку години е прилика јас да го најавам Градежен институт Македонија како спонзор. Повелете. Благодарам, професоре. Во интерес на времето, да оставиме повеќе време за стручните предавања, колегите да ги вратиме назад во салата. Накратко ќе се обидам да ја представам компанијата Градежен институт Македонија од Скопје. Градежниот институт Македонија е основан во 1975 година. Значи, присутни сме на пазарот во Републиката и пошироко скоро 50 години. Она што е нашиот слоган, дека ги нудиме сите услуги воедно и како такви сме препознатливи кај големите инвеститори, но она на што сме посебно горди е тоа што во последните 10 години имаме успешно затворени околу 5000 проекти. 5000 проекти.
Ако гледаме нашиот тим, во овој момент компанијата брои 309 вработени, од кои најголем дел, 2/3 се градежно-техничарски кадар. Ако гледаме по заводи, компанијата има вкупно 6 заводи, во кој најголем е заводот за проектирање со 58 овластени инженери, потоа заводот надзор со 30 овластени инженери, лабораторија, заводот за специјалистички работи во градежништвото, геотехника и најновиот завод во компанијата, заводот за проектен менеджмент. Организационата структура на компанијата, која нормално започнува со собирот на акционери, но она што е битно за компанијата е дека на една страна е секторот за продажба кој ги нуди нашите услуги до инвеститорите, а од другата страна се оперативните заводи кои се одговорни за реализација на понудените услуги. Вака концепирана компанијата во последните 4 години има вкупни приходи нешто повеќе од 600 милиони денари. А сега накратко за по неколку зборови за секој од заводите во компанијата. Лабораторијата како посебен завод во ГИМ представува акредитирана лабораторија која е акредитирана согласно ISO 17025 стандардот. Компанијата има 164 акредитирани методи, но морам да напоменам дека од наредниот месец бројката новија акредитирани методи ќе се зголеми на 204, бидејќи оваа недела се акредитираат дополнителни 40 методи. Лабораторијата работи на претходни испитувања, истраги и тековни лабораториски испитувања, а поделена е на АБК, каде што се врши испитување на арматурата, бетонот, префабрикуваните елементи, цементите и така натаму, АГИ секторот за асфалти, геомеханика, изолација, агрегати, камен, така натаму, и на крајот теренските лабораториски испитувања и монстрирањето. Ако погледнеме поголеми проекти на кои има работено заводот лабораторија и кои се актуелни и моментално се експресниот патен правец Фариш-Дреново, експресниот патен правец кој е завршен Длабочица-Страцин, како и Истгейт Мол. Геотехничкиот заводот за геотехника е поделен во неколку сегменти. Геотехничко проектирање и се занимава со изработка на проекти за санација на свлечишта и одрони, проекти за специјални фундирања, проекти за заштита на длабоки градежни јами и градежни јами во близина на постоечки објекти, проекти за потпорни зидови, како и проекти за бонификација на слабоносивите тла. Геолошкото и геотехничкото истражување опфаќа геофизички испитувања, мониторинг на инклинометарските конструкции, изработка на елаборати за минерални наоѓалишта и така натаму, и секторот за хидрогеологија изработува студии и експертиза за истражување и експлоатација на подземните води, проектирање на буденски системи за водоснабдување, консалтинг за изведба на системи за грејење, ладење и така натаму. Секторот геотехника, од поголемите проекти кои се завршени во изминатиот период, работеше на Косово на рутата 6, односно на автопатот од Приштина до Хани Елезит, како и на хидрогеолошкото мапирање на национално ниво. Следен завод, заводот оператива, или како што ние го нарекуваме заводот за специјалистички работи во областа на градежништвото, бидејќи се занимава со изработка на инекциони завеси кај брани и други консолидациони работи, заштита на косини, на патишта, брани, изведба на конструкција од прскан бетон, дупчење и поставување на СДА анкери, како и изработка на преднапрегнати сидра. Геолошко-хидролошките работи во овој завод опфаќаат бушење на големи длабочини и изведба на соодветни бунари. Во овој момент заводот геотехника е ангажиран
Заводот оператива е ангажиран на геотехничките истражни работи на браната Медош во ближината на Вишеград, Република Босна и Херцеговина, како и на заштита на косината на еден од коповите во цементарницата во Скопје. Најголемиот завод во компанијата е заводот проектирање, кој, како што кажавме на почетокот, има 58 овластени инженери. Карактеристично за заводот проектирање е тоа што врши изработка на проектна документација за сите фази. Потоа работи на изработката на урбанистичка документација, ревизија на проектната документација и така натаму. Заводот проектирање во својот состав содржи повеќе сектори, тоа се секторот за урбанизам, архитектура, конструкција, патишти, хидротехника, електрика и машинство, односно животна средина и безбедност и здравје при работа. Позначајни проекти во последно време кои се изработени од Заводот за проектирање се Eastgate молот, Клучката Требениште како составен дел од автопатот Кичево-Охрид, проектот за браната Којнско во непосредна близина на Гевгелија и други објекти. Следен завод е заводот за вршење на надзор, кој во својот состав има 30 овластени инженери кои вршат надзор во сите области, без разлика дали станува збор за објекти од високоградба или пак објекти од нискоградба. Од позначајните објекти на кои ГИМ во моментов е надзор се Diamond of Скопје, големиот комплекс кој го гради турската компанија Лимак во централното градско подрачје, браната Кнежина, автопатот Кичево-Охрид, како и проектантскиот надзор кој го имаме на санацијата на пристаништето во Бар Црна Гора. Како најмлад завод во семејството на ГИМ е Заводот за проектен менеджмент. Заводот за проектен менеджмент своите услуги ги базира на PMBOK, водичот за проектен менеджмент, како и на интернационалниот стандард за управување со проекти. Карактеристично за овој завод е тоа што нуди комплетни консултативни услуги, пакет на проектен менеджмент, водење на проектите пред изведба, водење на проектите за време на изведба, како и контрола на финансиското проектното финансирање за банките кои се кредитори на дадените проекти. Позначајни проекти на овој завод се изработката, санацијата на аеродромската писта за аеродромот во Скопје, како и фотоволтаичната централа Осломеј за инвеститорот Фортис. Центарот за развој ги организира и води истражувачко развојните проекти со деловна и технолошка насоченост, работи на повеќе полиња, но најзначено е тоа што работи на развој и реализација на истражувачки и иновативни проекти финансирани од национални и меѓународни фондови, стратешко консултантство во области на технолошки развојни, истражувачки и иновативни проекти и комерцијализација на истражувањата и иновациите кои се реализираат во компанијата. Центарот за истражување и развој е во тесна соработка со Институтот за истражување во животната средина, градежништво и енергетика, кој представува приватен научен институт, формиран 2014 година од страна на Градежниот институт, и овој институт, скратено ИЕГ, е позициониран да биде интерфейс помеѓу академијата и индустријата. Во својата кариера институтот ИЕГ работи со партнери во преку 25 земји низ Европа, а работат на едукативни проекти финансирани од програмата Еразмус Плюс, Хоризонт 2020, ИПА-2 програмата, германската влада, како и Меѓународниот фонд Вишеград. Сертификација, ГИМ сертификација представува сертификационо тело кој врши сертификација на градишните производи и контрола на фабричкото производство.
Ова тело е назначено од Министерството за економија во согласност со Законот за градежни работи, акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија и е прво тело од ваков вид. Опсегот на акредитација опфаќа сертификација на производи, како и контрола на фабричкото производство. Компанијата ГИМ е сертифицирана согласно ISO 9001, 14001, 45001, додека сме акредитирани според ISO 17025, односно 17065. На следнава мапа ги гледате и подружниците на компанијата во регионот. Покрај седиштето во Скопје, Институтот ИЕГ и Фабрика Карпош како фирма керка на ГИМ, тука е нашата канцеларија или подружница во Приштина, нашата канцеларија или подружница во Белград, подружницата во Подгорица, Црна Гора, како и лабораторијата ГИМ Монтенегро во Црна Гора, двете подружници во Република Српска, односно во Бања Лука, подружницата во Тирана, Албанија и најновата подружница која е отворена пред неполна година во Романија. И на крајот само дел од нашите партнери и дел од нашите клиенти. Јас се надевам дека не одземав превеќе време. Благодарам на вниманието. Благодариме. Следна е компанијата Стокуќа. Повелете. Како нема да сака? Што? Ај најде начин. Што, фали презентацијата? Па да, не може видеото и вчера на мојата презентација видеото не се пушта и сега исто нема ништо. А осим видео имаш нешто друго? Или Не, има само видео. Поставено е тука? Да, тука е поставено, тука оди, тука не оди. Ова е така? Да. Добар ден, јас сум тука да представам нашата компанија Стокуќа. Компанијата е формирана пред 23 години од страна на Зоран Стокуќа, заедно со уште еден инженер. И денеска, 23 години подоцна, имаме во компанијата скоро 30 инженери, од кои што 10 сме од најблиско семејство. На оваа презентација ќе идат видео од објекти на кои што имаме работено во последно време. Инаку 80% од работата која работиме е проектирање на инженерски објекти за Германија, делот кој ги гледате тука, ова е еден мост во Холандија. Исто така имаме од лиценците, ги имаме сите лиценци кои што се во Македонија од категорија А, но најмногу се бавиме со проектирање и со изведба на челични конструкции. Не само во Македонија, и во Германија, туку и во други земји. Ова се некои од последните објекти на кои што имаме работено. Ова е Edge Amsterdam кровот. Тој е бизнес центар кој што во средината има атриум, кој што не бил функционален додека не биде затворен, и ние работевме дел од проектот за челичната конструкција која што го затвара овој објект. Ова е мост во Магдебург кој сега скоро треба да биде пуштен, кој што е
мост близнак, не е мост близнак, него е нов мост до постоечкиот. Исто така челична конструкција со пилони и со сајли, за да се избегнат столбови во средината на реката. Овој мост кој што треба да биде пуштен до крајот на оваа година, мостот во Леверкузен. Веќе има еден постоечки мост, сивиот до него, кој поради некои проблеми со квалитетот на материјал постојано треба да го санираат бидејќи пукаат варовите. Новиот мост е изграден до него и ќе биде наскоро пуштен. Оваа снимка е од пред некој месец, веќе се споени двете страни со монтажата. Оваа година кога ќе се заврши и ќе се пушти овој мост до крај на оваа година, веднаш се почнува со рушење на стариот мост и уште еден нов мост се прави на местото од стариот. Како што кажав, грото од тоа што го работиме проектирање за Германија, но сепак имаме и дел кој што тука работи во Македонија, проектирање и изведба на индустријски објекти. Објектот на ова видео кое што оди е ЛКХ фабриката во Охрид. Прво во 2020 го изградивме овој последниот дел тука кој што се разликува од останатиот и во 2021 го заменивме комплетно кровот, половината од старата хала и поставивме фотонапонска централа од 1 мегават. Предизвик тука беше тоа што требаше кровот да го менуваме додека доле фабриката работеше во 3 смени 7 дена во неделата. Тука има уште еден мост во Германија, кој што е специфичен по тоа што за време на монтажата требаше да се направи помошен столб во средината на реката на понтон. Тука има тајмлапс видео од буткањето на мостот до понтонот и потоа поставување негово на конечната локација. Тоа ви благодарам. Sledeća autorka ovde je Tijana Milović, jedna mlada naučnica sa Novosadskog univerziteta, koja je uradila jedno obimno istraživanje u oblasti reparaturnih maltara. Ovde će jedan manji deo da prikaže. Tijana Milović, izvoli. Namestit će ti ono, dođi ti. Možete da je... Pustite samo na njemu. Trebalo to Nikitanski da prezentira. Neko to mi trebalo, ma nema informacija. Dear colleagues, my name is Tijana Milović. I am a research associate from University of Novi Sad, and I will present a research part of my thesis named Mechanical, Physical and Deformation Properties of Repair Cement-Based Mortars containing zeolite. Worldwide costs associated to the repair and protection of a concrete infrastructure that are damaged are very high. The European standard 1504 part 3
specifies the requirements that products and systems have to satisfy to be detected under one of the 4 classes of structural or non-structural repair products. This is a mentioned standard, and this is a table from this standard in which we have a list of performance as well test methods and requirements for total of 4 classes of repair products. In an experimental part of the paper, motors will be tested in terms of first item, compressive strength, 6, elastic modulus, and 12, capillary absorption of water. Generally, those repair materials can be further used to restore or replace defective or contaminated concrete in order to extend the service life of concrete structures. For that purpose, different types of repair motors can be used. They can contain supplementary cementitious materials such as natural pozzolans or artificial or waste pozzolanic materials. In recent years, there has been increasing interest in usage of natural zeolites, especially type clinoptilolite. In Serbia, there is several high-quality zeolite deposits, such as Igroš, Zlatokop, Jablonica 1, Topanica, and Beočin. They mainly consist of calcium clinoptilolite, while Beočin has as main mineral in zeolitic tuff hulendite with calcium as exchangeable cation. This paper deals with the mechanical, physical, and deformation properties of cement-based motors that contain from 0 to 20% of natural zeolite as a substitution for cement. The motors were prepared with 2 water-to-binder ratio, 0.5 and 0.4. Following the performance requirements that are given in presented standard, compressive strength, capillary absorption, and elastic modulus of tested motors were determined and for the age of 28 days. For the preparation of motor mixtures, the following component materials were used: ordinary Portland cement, natural zeolite, from Kori Igroš Vidovići, Brus, Serbia, standard sand, superplasticizer, and the ionized water. Also was determined the activity index of zeolite, and after 28 days it was 93%, and after 90 days it was 103%. At figure is presented the results of X-ray diffraction analysis of zeolite. As it can be seen that the main peaks belongs to clinoptilolite. In table are presented the composition of repair cement-based motors. There is total of 8 different mixtures. Compressive strength is determined in accordance to the shown standard using standard prism-shaped specimens that are standard cured for a total of 28 days. Modulus of elasticity in compression is also determined to the shown standard using standard prisms. Standard curing for 28 days, but immediately prior to the testing, the specimens were conditioned for at least 24 hours under standard laboratory climate. The elastic modulus was established by measuring the change
in the strain in the specimen when loaded to produce a stress of between 0.5 megapascals and 1/3 of the compressive strength of the specimen itself. Capillary absorption was determined in accordance with given standard. The specimens were in the shape of discs with a diameter of 100 millimeters, height of 25 millimeters at the age of 28 days. They are standard curing, and after 28 days, the specimens were dried in oven at 40 degrees for at minimum 7 days, and then were conditioned for 24 hours at relative humidity of 60%. During the examination, the specimens were placed in the separate shallow flat bottom trays, and they were in water at a depth of 2 millimeters. The mass change were measured after 1, 12, and 30 minutes, and 1, 2, 4, and 24 hours from the beginning of the test. At the figure are presented 28-day compressive strength of tested motors. As it can be seen that all motors satisfy the requirement for class R4 of structural repair motors due to the fact that their compressive strength were over 45 megapascals. Also, it can be seen that with reduction in water-to-binder ratio, there is a significant increase in compressive strength in all tested motors. But within the same water-to-binder ratio, there were no bigger difference. The difference were less than 10%. At this figure are shown 28-day elastic modulus of tested motors. Also, all tested motors fulfill the requirement for class R4 of structural repair motors. The elastic modulus were over 20 gigapascals. There is also can be seen that with the reduction of the water-to-binder ratio, there was an increase in the elastic modulus, about approximately 16%, while within the same water-to-binder ratio, there were no big difference. The difference was even less than 5%. On the picture is presented results of the kinetics of capillary water absorption of motors made with higher water-to-binder ratio. It can be seen that a reference motor has the highest value, and with increasing the amount of zeolite, there was a significant decrease in capillary absorption. With decrease in water-to-binder ratio, here, it is easy to see that there is a big decrease in capillary absorption. In case of reference cement mortar is about 57%, and in the case of motors containing zeolite is approximately 45%. At the picture is presented the kinetics of capillary water absorption of motors made with lower water-to-binder ratio. The highest capillary absorption has the mortar with 10% of zeolite, then reference one, and then one with 15 and 20%. In table are presented the absorption coefficients of tested cement-based motors. It can be also seen that all of them satisfy the criteria for class R4 structural repair motors due to the coefficient were less than 0.5. Based on the presented results, it can be concluded that all tested motors fulfill the requirement for structural repair motor of class R4 in a thermocompressive strength, elastic modulus, and capillary water absorption.
the compressive strength and elastic modulus of motors containing zeolite is influenced by the water to cement ratio, while the level of substitution of cement with zeolite has insignificant effect. With the reduction of water to binding ratio, there is a significant decrease in capillary absorption of water, primarily in reference cement mortar and then in motors containing zeolites. In the case of motors made with higher water to binder ratio, capillary absorption of water decreased with increase of proportion of zeolite, while the reference had the highest value. In the case of motors prepared with lower water to binder ratio, the motor with 10% zeolite had the highest value of capillary water absorption, followed by the reference mortar and motor containing 15 and 20% of zeolite. Therefore, zeolite in amount up to 20% can be used as a supplementary cementitious material in repair motors in a term of compressive strength, elastic modulus, and capillary water absorption. Thank you. Thank you, Tiana. Is there any question from the audience? If not, Tiana, thank you very much. Thank you very much. The next are Nenad Pecic, Sasa Stosic, Snežana Mašović, and Dragan Mašović. Shear design of circular concrete sections according to the Eurocode 2 truss model. Presenter will be Snežana Mašović. Well, thank you, Mr. President. Thank you for. I will greet all the publics, and I will present this issue that seems a little less interesting than the previous presentations, but it seems also to be a big issue for designers and practical engineers, because, just a moment. Circular concrete sections are rather often in columns and piles, and those elements are subjected not only to bending moments but also to high axial forces, so that the whole section can be in compression. Shear behavior of such elements is quite different than the shear behavior of rectangle members. Procedures regarding design are developed for rectangle sections, and so not only in Eurocode but in all other and most of the codes. The presented paper, the procedure for the shear design of concrete sections, it is intention to make a correct interpretation of Eurocode truss model. The issues considered are the elements not requiring shear reinforcements more than the minimum one, the required shear reinforcement, and the maximum shear resistance of the section. For the elements that do not require shear reinforcements but with cracks, Eurocode provides two equations that are wrote here in their extended form, but those expressions cannot be used for circular concrete sections. That's not applicable for them. I will just comment on this, let's say, this particular parameter that is n over I, meaning the stress in concrete, which is limited to 20% of design strength. Well, all in all, that expressions cannot be used for circular concrete sections, and that is for the certain reasons. First of all, equations are semi-empirical and derived for rectangle sections. Then, there is not clear concentrated tensile reinforcement, so that the structural depth is not obvious. And finally, the width of a cross-section, or the web width, as it is called in Eurocode, changes along the section's height. However, these shown expressions in our previous slides
shows that the concrete capacity for in shear is very limited, and shear reinforcement more than just the minimum is often necessary. For the elements without cracks, considering that piles and columns are exposed to high axial forces, there can be elements with no cracks, the principal tensile stress can be used to derive the concrete capacity, or concrete resistance to the shear forces, and this is the equation that can be used. But Eurocode says exactly this. The application is limited to the pre-stressed concrete elements. That means not to, the application is not applicable. We are not sure why the authors of Eurocode state this limitation, but it is written like that. And now I will talk about the elements that require shear reinforcement. That means when the concrete strength is exceeded, then the required shear reinforcement should be calculated. Eurocode adopts the truss model with various inclination of compression diagonals, and that inclination within specified limits. Here is a simple figure of rectangle sections, a section with the notation that is used in the paper. Well, the compression cord is located in the pressure zone up to the block diagram is used, as is usually for not rectangle sections in concrete, up to 0.6 of the neutral axis depth. The tension cord is located, adapted, not located, at the center of the arch segment of the reinforcement located below the neutral axis. The distance between tension cord and compression cord is internal lever arm, denoted as Z on this figure. Well, we had calculated the ratio of internal lever arm to the radius of the section, depending on the position of the neutral axis in the section. This you can see that these lines are dashed. The reason is because circular concrete sections, even with no axial force the neutral axis depth is approximately not to go below 0.3 of the radius. As you can see in the graphs, it is an internal lever arm is not very sensitive to the position of the neutral axis, and we proposed a simple equation as an approximation for the internal lever arm. In this graph, these are these straight lines. Now I will talk about the shear capacity of the transverse reinforcement, stirrups, first of all. The sum of the components of the force in the stirrup in the direction of the shear force. That means because a stirrup is circular, should be taken into account over the length Z times cotangents theta, and that is presented on the right part of this figure. To account for all these forces, instead of sum, we use an integral. And I will not bother you with these equations. We finally arrived to the shear resistance of the stirrups in these equations, where I1 represents this integral. And in the graph you can see. Okay? No more than I need. This is the calculated values of this integral. It is also not so sensitive to the depth of the neutral axis. This diagram presents for the three depths of longitudinal reinforcement. It goes between 0.95 to 1.15.
So on the safe side, we can say that instead of integration, we can use a number 1 for the range of values x over r. And finally, we came with this, we offered this, this expression. For the spiral reinforcement, an additional multiplier is needed and is presented in the following equation, but P denotes the pitch of the spiral. Now comes the tricky question, the maximum shear reinforcement that is limited by the crashing of the compression diagonals. Eurocode provides the equation that is written here. Everything is okay, but the question is what should be taken as the width of the concrete section. The minimum should be selected along the diagonal, which is the less of the section at the level of the neutral axis depth or at the level of the center of the compression chord. We can also calculate these values for the range of position of the neutral axis, and we came with this diagram. These 3 lines are for 3 depths, and this path, the smallest height is at the level of the tensile reinforcement, and the single line for the level of neutral axis depth. As you can see from this figure, it is very sensitive to the position of the neutral axis, and on the safe side, of course, it is always can take R to be a web width, and to put it in those equations. This seems rather conservative, I must agree, and we also look on the other codes, what do they suggest. For example, ASH12RFD states that as a web width, we can take a diameter that would give almost twice bigger shear resistance of a concrete section. The new version of Eurocode states exactly, I quote this, the width can be chosen freely, fulfilling equilibrium of resistance conditions, however, not larger than the hoop diameter, than with the stirrup diameter. Well, it doesn't provide any real guidelines. However, Eurocode, this new version, also says that it may be conservatively taken as the smallest width at the cross-section between the tension chord and the neutral axis depth, and that is exactly what I presented in the previous slide. It changes significantly. It can be as low as radius, or it can be as high as 1.8 times radius. Okay, you can use the sectional width larger than the radius, but additional calculations are needed to find the neutral axis depth along the length of Z cotangles. That at the moment is changing rapidly. That is the reason why we do have such high shear force. And finally, to conclude, once again, Eurocode does not provide guidelines for these type of sections, and the paper was intended to make the correct interpretation of this truss model that is used not only on Eurocode but in all other codes. Simple expressions are offered, and they are on the safe side, and most of all, those expressions are suitable for practical application. Thank you for your attention. Any question, please? Thank you very much for a nice presentation. Any question? Okay. If not, thank you very much again. Okay. The next is Irina Stefanovska. The topic is stimulated autogeneous self-healing of cement materials using fly ash and crystal forming additives. Thank you. So, as you said, на македонски ќе
Значи, темата моја е симулирана автогено самозалекување на цементни материјали со примена на летачка пепел и кристалообразувачки адитиви. Значи, познато е дека појавата на микропукнатини во цементните материјали е неизбежна. Но со развојот на технологијата постои можност да се дизајнираат нови материјали кои што ќе имаат способност самите да ги затварат тие пукнатини без човечка интервенција и тоа во суштина представува процесот на самозалекување. За оваа презентација јас ќе се задржам само на процесот на автогено самозалекување, која се базира на примена на конвенционални материјали заедно со некои адитиви, за да се постигнат вакви материјали кои што имаат самозалекувачки способности. Автогеното самозалекување се одвива преку комплексни процеси кои што се физички, механички и хемиски, меѓутоа најзначајните се хемиските процеси кои што се континуирана хидратација на нехидрираните цементни зрна и таложење на калциум карбонатните кристали. Мора да се напомене дека за да се одвива овој процес е неопходно присуството на вода, односно водата реагира и ги хидрира нехидрираните цементни зрна, при што се формираат нови CSH гелови кои што ќе пополнат пукнатината и во некои случаеви може целосно да ја затворат. Меѓутоа, доминантниот механизам е таложењето на калциум карбонатните кристали, каде што водата реагира со слободните калциумови иони од цементната матрица и се формира калциум хидроксид. Тој калциум хидроксид со помош на јаглеродиоксид од воздухот преминува во калциум карбонат и создадениот калциум карбонат се таложи во пукнатината и може да дојде до нејзино целосно залекување. Ваквото автогено самозалекување има многу голем потенцијал да се применува за да се добијат материјали кои што би биле подржливи, меѓутоа постојат многу ограничувања. Најголемите ограничувања се дека процесот зависи од ширината на пукнатината, неопходноста на вода за да започне реакцијата на самозалекување и долго време кое што трае самата реакција на самозалекување. Со цел да се надминат дел од овие недостатоци, може да се примени стимулираното автогено самозалекување со помош на додавање на различни додатоци во самите материјали. Најпопуларните додатоци се влакната, суперабсорбирачките полимери, минерални додатоци и кристалообразувачки адитиви. Влакната се додаваат со цел да се ограничи ширината на пукнатината, односно да не дојде до создавање на пукнатина која што е поголема од можноста за затварање на пукнатините. Полимерите може да се користат поради нивната способност да абсорбираат голема количина на вода и потоа постепено да ја слободуваат во материјалот и со тоа да го снабдуваат со потребната вода за да се одвива оваа реакција. Минералните додатоци како што се летечката пепел и згурата, значи имаат пуцолански својства и тие го стимулираат таложењето на калциум карбонатни кристали, но поради нивното споро хидрирање, исто така може да допринесат и до појава на самозалекување кај постари објекти. И за крај кристалообразувачките адитиви кои што се комерцијални производи, се користат најчесто како адитиви за водонепропусност, во контакт со вода создаваат нерастворливи кристали кои што имаат можност да затворат пукнатината. За презентацијата денеска, значи јас ќе се задржам на минерални додатоци, односно летачка пепел и кристалообразувачки адитиви. Но и слайдите имам ставено некако веќе постоечка литература, каде што се направени истражувања и покажана можноста за користење на летачка пепел и на кристалообразувачки адитиви за да се постигнат вакви својства кај материјалите. И базирани врз литературата, заедно со професорката Емилија Феданчевска од Технолошко-металуршкиот факултет решивме да направиме едно испитување за можноста за добивање на малтери со самозалекувачки способности користејќи локални материјали. Резултатите од трудот се веќе објавени на трудот кој што е напишан на слайдот. И за подготовка на пробите за овие испитување се искористи портланд цемент CM1 кој што е произведен од Титанусија, летачка пепел од Рик Битола и кристалообразувачки адитив хидрофоб кристал кој што е произведен од Адинг. На табелата е даден рецептурниот состав на сите проби кои што беа направени, односно 4 типа на малтери, кој што првиот е обичен стандарден малтер кој што се користи како референтен. Вториот малтер има 16% на летачка пепел како замена за портланд цемент. Во третиот материјал додадовме 1% на хидрофоб кристал и во четвртиот материјал направивме комбинација од летачка пепел и хидрофоб кристал.
Од ваквите малтери се подготвија примероци призми, на кои што се формираа пукнатини и потоа се поставија на третман со потопување во вода и се следеше постојано под микроскоп залекувањето на пукнатината во рок од 6 месеци. На сликите се представени едни репрезентативни делови од пукнатините на сите примероци, од сите типови на малтери. Може да се забележи дека во најгорниот ред е референтниот примерок и во редот под него кај што е примерокот со летечка пепел доаѓа до намалување на ширината на пукнатината, меѓутоа нема целосно нејзино затварање, додека во последните два ради кај што имаме М3 е малтерот со хидрофоб кристал, а М4 е комбинација на хидрофоб кристал и летечка пепел, доаѓа до целосно затварање на пукнатината. Со таа разлика што кај комбинацијата на летечка пепел со хидрофоб кристал доаѓа до појавување на реакцијата на самозалекување многу побрзо, односно има затварање на пукнатината веќе на 14 дена третман. Освен микроскопското испитување се направи и одредување на ефикасноста на самозалекување преку капиларна апсорбција на вода. На сигите се представени како се подготвени примероците за ова испитување. Значи се премачкаа со епоксидна смола, освен во средината 2 см каде што би се наоѓала пукнатината и по сушење на епоксидната смола тие се потопија во вода до 2 мм потопување и постојано се мереше нивната апсорбција. Со споредба на апсорбциите на примероци кои што немаат пукнатина, примероци кои што имаат незалечена пукнатина и примероци со третирани залечена пукнатина, со помош на формулата пресметавме колку е ефикасноста на самозалекувањето кај сите 4 типа проби. На овој слайд се представени резултатите од капиларната апсорбција кај референтниот малтер М1 и малтерот со летечка пепел М2. И откако се направи пресметка, може да се забележи дека кај референтниот малтер имаме ефикасност на самозалекување 40% после 28 дена третман и 70% после 6 месеци третман. Додека кај малтерот со летечка пепел има малку повисока ефикасност, значи 53% после 28 дена третман и 85% после 6 месеци третман. Тога си представени на ист начин и резултатите од останатите два малтери, значи М3 со хидрофоб кристал и М4 кај што има комбинација на хидрофоб кристал и летечка пепел и може да се забележи дека тука имаме значително зголемување на ефикасноста на самозалекување. Кај М3 таа изнесува 67% после 28 дена третман и 90% после 6 месеци третман. А кај М4 комбинација кај што имаме од хидрофоб кристал и летечка пепел изнесува 79% после 28 дена и 98% после 6 месеци третман. Од добиените резултати може да заклучиме дека со додавање на кристалообразувачки адитив, во овој случај хидрофоб кристал, значително се подобрува ефикасноста на самозалекување кај цементните малтери и доколку тој се искомбинира со летечка пепел, може да се добијат материјали кои што се поекономични и по-еколошки и по-одржливи, но сепак мора да се напомени исто така дека самиот концепт на самозалекување е се уште нов и дека е потребно да се прават уште многу истражувања за тој да може да стане дел од секојдневната примена во индустријата. Благодарам. Any question? Only one. Because other groups are going to spend coffee. Okay. Повелете. Okay. Да, повелете. Thank you for the presentation. I don't know if she can hear me because she has to translate from English maybe. So the question is regarding the cement that it was used. If I'm right, you said you used SEM1, which as we know is full of clinker. And as we know, the clinker provides much more crystalline formation. And I would like to ask you if you have entered into your research other cements like SEM2 that mostly we're using, or the future cements of SEM3 and 4 that probably, due to the reduction of the carbon footprint, should be used, if the result of the production of crystalline formation should be the same or how it will be. For now, we only tested SEM1.
But that's part of a future research that we want to do to test it with SEM2 with fly ash in it. We just did it this way because it was easier to get more consistent results for the beginning, and then we can move on to testing different type of cements. Thank you very much. Благодарам. Our last presentation today is from our colleagues from Belgrade University, Stefan Mitrovic, Ivan Ignjatovic, Hardened Properties of 3D Printed Concrete Experimental Investigation. The paper will be presented by Stefan Mitrovic. Zahvaljujem predsjedniče Donjani, dobar dan svima. Danas ću vam u okviru nekoliko minuta predstaviti rezultate našeg istraživanja na temu 3D štampanih betona koje sprovodimo na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Sadržaj ovog izlaganja možete vidjeti na slajdu ovde. Na početku volio bih da se osvrnemo na ono što nam je svima poznato, to je neki tradicionalan i klasičan način građenja betonskih konstrukcija koji podrazumeva izlivanje sveže betonske mešavine u prethodno pripremljenu opatu ili kalup sa ugrađenom armaturom. Također poznat nam je i termin štampani beton koji se odnosi na popločavanje pešačkih i biciklističkih staza, ali i posljednjih godina neka nova tehnologija ili novi pristup koji se razvija jeste 3D štampani beton za izradu betonskih konstrukcija. Dakle, ovo nisu isti, ako tako možemo reći, iste stvari, iako je, da kažemo, termin sličan. Dakle, tehnologija 3D štampe betona svakako je inovativna tehnologija koja omogućava automatizaciju i digitalizaciju ovog procesa klasične gradnje. Kako to zapravo funkcioniše, vidjet ćemo kroz metode štampe. Ovdje možemo vidjeti jednu od najrasprostranjenijih metoda, to je FDM metoda ili Fused Deposition Modeling, koja se sastoji u tome da je glavni zapravo deo štampač, gdje je sveža betonska mešavina putem pumpe i preko transportnog sistema, odnosno creva, dolazi do glave štampača, gdje se na kraju zapravo kroz nozlu ili diznu vrši istiskivanje sveže betonske mešavine u filamentima ili slojevima. Betonski element se zapravo dobija postavljanjem slojeva po visini, gdje se glava štampača kreće prema nekom definisanom G-kodu i CAD modelu. Druga metoda jeste shotcrete printing, koja je zapravo jako slična FDM metodi, ali u suštini umjesto glave štampača sa nozlom ili dizlom imamo glavu štampača sa mlaznicom, dakle sloj se ne istiskuje, nego se praktično prska beton. Ništa drugo nego jedna inovativna tehnologija i, da kažemo, razvoj tretiranja betona, što je nama svima poznato, i imamo inject printing metodu. Tehnologija 3D štampe do sada je ostvarila značajnu, da kažemo, primjenu u građevinarstvu, što se oslikava kroz mnogobrojne izvedene različite objekte poput pešačkih mostova, porodičnih kuća, jednospratnih i višespratnih objekata, rezidencijalnih objekata, ali i samostalnih konstruktivnih elemenata poput zidova i stubova, ali i raznih nekonstruktivnih elemenata kao što su recimo namještaj u otvorenom prostoru, žardinjere, klupe, ornamenti, adaberski i sl. Prednosti ove tehnologije jesu svakako mogućnost da izbacimo opatu iz sistema izgradnje, ušteda materijala, ušteda u smislu manjeg potrebnog broja radne snage, manje vremena za proces izgradnje, primjena u nekim otežanim uslovima, veća sigurnost na gradilištu, a nedostaci ili za mene neka otvorena pitanja koja su svakako motivacija za naučno-istraživački rad jesu nedostatak standarda i propisa za projektovanje i izvođenje konstrukcija u ovoj tehnologiji, nepoznavanje veza između segmenata pojedinačnih koji su dobijeni 3D štampom i svakako veći inicijalni troškovi, potreba za kvalifikovanom radnom snagom, inkorporacija armature. Ono što je tema ovog izlaganja jesu zapravo svojstva 3D štampanih betona u očuslom stanju. U suštini to su ista svojstva kao i kod običnih cementnih betona, dakle fizičko-mehaničke karakteristike i parametre trajnosti, s tim u vezi da kod 3D štampanih betona to i dalje nije definisano u smislu ili standardizovano koje metode i testovi se koriste za kvantifikaciju ovih svojstava. Ono što je bitno naglasiti jeste da kod ovih betona na vrednost prevashodno mehaničkih svojstava bitno utiču različiti parametri. Pre svega način oblikovanja uzorka,
Ovdje vidimo neka 3 osnovna pristupa, to su uzorci liveni u kalupu i uzorci dobijeni sečenjem ili vađenjem iz nekog 3D štampanog elementa, kao što je ovdje recimo neka traka. Dakle, radi se o tome da imamo jedan element betonski koji ima neku slojevitu strukturu, samim tim treba voditi računa da i uzorak na reprezentativan način omogući, odnosno predstavi ponašanje betona u tom elementu ili strukturi, pa su često i uzorci slojeviti, što dodatno povećava anizotropiju i svakako rezultuje da prilikom ispitivanja, kao što vidite ovdje, čvrstoće pri pritisku, možemo imati više različitih načina apliciranja sile pritiska, odnosno više različitih pravaca. Isto je to prisutno i kod ispitivanja čvrstoće pri savijanju, da ima nekih 6 definisanih pravaca delovanja sila, ali se obično koriste 3, a to su perpendicular, longitudinal and lateral direction. I naravno, s obzirom na tu slojevitu strukturu, bitno svojstvo kod ovih betona jeste čvrstoća spoja između slojeva koja se do sada ispitivala metodom aksijalnog zatezanja, metodom cepanja, odnosno brazilski opit i metodom smicanja. Konkretno, naša sopstvena eksperimentalna istraživanja su podrazumevali da smo za izradu uzoraka koristili komercijalni premiks Sika Krit 751-3D. To je zapravo jedan gotov premiks gdje su u suvom stanju pomešani cement, agregat i različiti hemijski dodaci. Za štampanje uzoraka koristili smo 3D štampač koji je postavljen na Građevinskom fakultetu 2022. godine i predstavlja prvi univerzitetski štampač na ovim prostorima, odnosno u Republici Srbiji. Ukratko, princip rada štampača je kao ona tehnologija koju smo na početku rekli FDM, tako da ću samo reći da je kapacitet, odnosno da su maksimalne dimenzije elemenata koji se mogu s njim izraditi 600 puta 400 puta 2500 mm i da koristimo pravogalonu diznu, dimenzija 40 puta 15 mm, što je ujedno i dimenzija sloja. Dakle, mi smo na početku našeg istraživanja radili, odnosno određivali svojstva ovih betona koja su karakteristična za njih u svežem stanju, to su extrudability, kvalitet štampe koja se procenjuje na osnovu geometrije sloja i buildability, svojstvo izgradljivosti, pri čemu smo za potrebe toga koristili trake koje su štampane u dužini od 80 cm sa različitim brojem slojeva po visini. Za sprovođenje ovih testova koristili smo 2 serije uzoraka u zavisnosti od primjenjenog vodovezinog faktora. Kao što možemo vidjeti ovdje na slici levo, to je serija 1, dakle gdje je veći vodovezeni faktor, što je rezultovalo lošijem svojstvu extrudability, pa smo tu primijenili površinsku obradu te trake kako bi praktično dobili uzorak koji je sličan onom livenom kalupu, dok za seriju 2 gdje je niži vodovezeni faktor, samim tim imamo i bolji kvalitet štampe, bolji extrudability, pa smo tu ostavili ovu slojevitu strukturu, koristili smo uzorke sa 4 i 6 slojeva. Koje smo rezultate zapravo dobili? Pa kada govorimo o zapremninskoj masi, serija 1 ima veću zapremninsku masu nego serija 2, što je očekivano, jer onaj uzorak koji je izvađen iz sredine, koji je praktično sličan onom koji je liven u kalupu, ima bolju homogenost, što se i može vidjeti na slici da se ne vide jasno slojevi, dakle da je čvrstoća spoja između slojeva izuzetna. Samim tim ima i manje onih mikro pukotina, prslina između samih slojeva, odnosno šupljina, i to je rezultovalo da imamo veću zapremninsku masu nego kod serije 2, kod koje je jako teško bilo izmeriti dimenzije samih uzoraka zbog te slojevitosti, da smo imali veću varijaciju rezultata. U svakom slučaju, za obe serije vrednost je ispod 2000 kg po metru kubnom, što ovaj beton svrstava u laki beton. Kada govorimo o čvrstoći pri pritisku, to smo radili isključivo za seriju 1, dakle za ove obrađene uzorke, koje možete vidjeti na ovim fotografijama, ali smo razmatrali 2 pravca delovanja sile, upravno na slojeve i u pravcu pružanja slojeva. Za oba pravca dobili smo istu vrednost, čvrstoće od 25 MPa, što nam pokazuje da slojevitost koja je prisutna ovdje nema veliki utjecaj na ovo mehaničko svojstvo, a to je potvrđeno oblikom loma koji je sličan onom kao da je uzorak liven u kalupu. Slično smo postigli kada smo ispitivali čvrstoću pri savijanju, dakle po obliku loma može se vidjeti da je lom nastupio baš na mjesto apliciranja sile, da nemamo delaminaciju slojeva i da opet ta slojevitost nema veliki utjecaj na vrednost čvrstoće pri savijanju, koja je dobijena u opsegu nekih 15 do 20% čvrstoće pri pritisku, što i odgovara običnim cementnim betonima. I na kraju,
možda i najvažnije svojstvo, kao što sam rekao, čistoća spoja. Koristili smo metodu aksijalnog zatezanja, primijenjeno i na seriji 1 i na seriji 2. Logično, povučenim ovim prethodnim, serija 1 pokazala je veće čvrstoće nego serija 2, ali ono što je interesantno, recimo, jeste oblik loma. Kod serije 1 linija loma je baš po materijalu, mada je to ovdje i teško utvrditi, dok je kod serije 2 na jednom uzorku po materijalu, dok je na drugom uzorku na spoju između slojeva, i to na onom mjestu da postoji neki defekt ili oštećenje koje je nastalo ili sečenjem ovih traka ili samim procesom štampe. Pored ovih... This is very interesting to me, but you have just 2 minutes to end the... I finish very soon. Radili smo još i metodu smicanja, ali za seriju 1 i seriju 2 sa različitom dispozicijom. Dobili smo, da kažemo, istu vrednost, ali smo pokazali da ova dispozicija za seriju 1 nije adekvatna, jer kao što vidite, linija loma se javila u oslonačkoj zoni, a to nije ono što smo zapravo htjeli, dok za seriju 2 je linija loma tamo gdje bi trebalo da bude, delimično po sloju, delimično po materijalu. I na kraju opit cepanja ili brazilski opit je pokazao da je najpouzdaniji, ima najmanju varijaciju rezultata i nekako je najjednostavniji za ovu primjenu. Vidite da je linija loma baš na mjestu apliciranja sile, a to je između 2 sloja. I zaključci. Na osnovu pregleda literature i ovih naših sopstvenih eksperimentalnih istraživanja možemo vidjeti da očvrsla svojstva ovih betona mnogo zavise od različitih parametara. Oblik, dimenzije i način tretiranja uzorka, ali zavise i od procesa štampe koji uključuje pritisak pumpe, brzinu kretanja glave štampača, oblik i dimenzije noze, putanju filamenta, odnosno sloja i sl. I svakako zbog te slojevite strukture pri ispitivanju je bitan parametar i pravac delovanja opterećenja, odnosno sile. Rezultati koje sam prikazao ovdje su nas doveli do zaključka da u ovom slučaju metode koje smo primijenili za ispitivanje očvrslih svojstava 3D štampanih betona su adekvatne, a to su zapravo one metode koje se koriste za karakterizaciju običnih cementnih betona. To je zapravo rezultovalo da odnos između čvrstoća u ovom slučaju bude i, ajde da kažemo, sličan odnosu čvrstoća običnih cementnih betona koji je definisan Eurokodom 2, a sve to posljedica da je primijenjena mješavina adekvatna i kompatibilna sa našim štampačom, što je svakako dovelo da štampani uzorci, pogotovo serije 1, imaju ponašanje tako da u mnogome oponašaju uzorke koji su liveni u kalupu, odnosno da ta slojevitost nema veliki utjecaj. I na kraju, volio bih da se zahvalim našim partnerima i kolegama koji su nam pomogli u sprovođenju eksperimentalnog rada i naravno hvala vama na pažnji. Thank you, Stefan, for this interesting presentation. This is pioneer work in Serbia and also maybe in Balkan. Are any questions? This is our last presentation in this session. Everything is clear. Stefan, congratulations. Okay, thank you very much for your attention. Now it's coffee break. I would like to ask you to shorter coffee break for 5 minutes, let's say to be 10 instead of 15 minutes. Thank you very much for understanding.